people. So today we are going to see my after makeup removal skincare routine. So let's get started. So our first step is to remove the makeup. मैंने बहुत सारे micellar waters यूज़ किए हैं, but my personal all time favorite is the coconut oil. I always prefer coconut oil to remove my makeup because there is no harmful chemical in it, and it removes all the, in fact, waterproof makeup, all dirt, everything, and it never leaves your skin dehydrated. It always moisturizes your skin. So I love it. तो हमने अभी अपना मेकअप रिमूव किया है कोकोनट ऑयल से. मैं जनरली इसके बाद कोई मिल्क बेस्ड क्लेंजर भी यूज़ करना पसंद करती हूँ, बट अभी लॉकडाउन के चक्कर में मेरा मिल्क क्लेंजर ख़त्म हो गया है. सो आई डायरेक्टली जंप ऑन टू माई फेस वॉश. राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस मेडिमिक्स फेस वॉश विच कंटेन्स टर्मरिक, आर्गन ऑयल एंड एलोवेरा, एंड दिस इज़ रियली नाइस. सो अभी मैंने फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लिया है. Never rub your face with the towel, always dab over it because आपका face का skin is very sensitive. The next step which I'm going to use is the face scrub. Pond's का है ये. It removes dullness and spot lightening. I don't believe in lightening creams or lightening face washes, lightening scrub, because your skin color will never change. This is the truth. Your skin color won't change. It won't become fair or dark. It just cleans your skin or clears out your skin. So I'm going to scrub my face right now. So now I'm done scrubbing up my face. It feels really good. It opens the pores of your face so you can feel that your skin is breathing. And now I'm going to use my face pack. So right now I'm using this Biotic Biofruit Depigmenting and Tan Removal Face Pack. Let me tell you one thing, guys. मैंने इसको 4 से 5 बार यूज़ कर चुका है एंड द रिजल्ट्स आर फैब. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. ये लिटरली आपके फेस को इतना ज़्यादा टाइट बना देता है एंड इट रिमूव्स टैन एज वेल. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट, गिव इट अ शॉट. एंड यस, डिस्क्लेमर, ये आपके फेस पे थोड़ा जलता है बिकॉज अभी अभी आपके पोर्स ओपन हुए हैं. तो जैसे ही आप इसको फेस पे लगाएंगे तो यू विल फील दैट इरिटेशन. जो आपने अगर कभी ब्लीच लगाया होगा फेस पे तो आपको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन मिलता है, तो उतना नहीं होगा बट हल्का सा इरिटेशन और टिंगलिंग सा फील होगा. ओह माय गॉड, दिस स्मेल्स रियली गुड. Now you need to wait for at least 10 minutes. I generally prefer जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, और जब जैसे ये ड्राई हो जाता है I just remove it. Hello everyone, I'm back and हमें 10 minutes हो गए हैं and you can see the pack is fully dry now. So I'm ready to clean my face. आप इसके बाद face wash कर सकते हैं, but I generally prefer to jump into the shower directly. So I'll see you after my shower. So I'm back from my shower and here comes my favorite step. Sheet mask. I just love using sheet mask. They are so relaxing to your face. And today I'm going to use this one, Strawberry Plus Argan Oil for blemish free and glowing skin. This is not a sponsored video, but I really recommend Nykaa for this. So here it is written 10 or 15 minutes. So the time limit is given for a reason, because if you will keep the sheet mask for too long on your face, so it will absorb the natural oil of your face. So it will dehydrate instead of hydrating. So only keep it for a certain amount of time, which is written over here, and then relax. तो अब हमें 15 मिनट्स हो चुके हैं अपने शीट मास्क को लगाए हुए. सो नाउ वी विल रिमूव इट. Oh my god, I feel so fresh. Now I'm going to squeeze this.
massage it all over your face till the time the serum gets absorbed properly. It will hardly take a minute or two सीरम को पूरी अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए. उसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं. आई प्रेफर दिस पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र. इट हैज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विटामिन E which is really good for your skin. I tend to apply this moisturizer before my makeup as well. I just love this moisturizer. I apply it every time, anywhere, anytime. It takes the effect of the serum and gives you a really glowy skin. One plus point of this moisturizer is it is non-greasy, so you won't feel oily. So here comes the end of this video. You can see how glowy, moisturized and plump my skin is looking right now. I love this feeling. If you want me to cover any other topic, so comment down in the section below and I'll make as many videos as possible for you guys. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and also share this video with your friends and family. Thank you so much for watching this video.